Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to lecture number 20 of differential geometry. Last time हमने surfaces in R3 को डिटेल से स्टडी किया था और ये देखा था how we define them precisely. उसके बाद हमने ये डिटेल से इस डेफिनेशन को अप्लाई करके ये प्रूव किया था कि how sphere is a surface. उसके बाद हमने कुछ वेज डिस्कस किए थे हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए सरफेस। आज के लेक्चर में हम सरफेस की डेफिनेशन को रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम इम्प्लिसिटली डिफाइंड सरफेसेस को डिटेल से स्टडी करेंगे। व्हाट आर इम्प्लिसिटली डिफाइंड सरफेसेस एंड व्हाई दे आर सरफेसेस अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन ऑफ सरफेस। उसके बाद हम एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सरफेस नेमली सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन को डिटेल में स्टडी करेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे व्हाई दीज आर सरफेसेस अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन। उसके बाद हम ये देखेंगे कि पैचेस की डेफिनेशन में हमने जो कंडीशंस इम्पोज की हैं पैच के ऊपर वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, उसमें हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या चीज़ सेटिस्फाई नहीं होती अगर हम पैचेस की डेफिनेशन में वो कंडीशंस ना लें और वो सरफेस क्यों नहीं रहती। स्टार्ट लेते हैं हम कोऑर्डिनेट पैचेस की डेफिनेशन की रिकॉल से। सो ए कोऑर्डिनेट पैच इज ए फंक्शन फ्रॉम सम ओपन सेट ऑफ R2 namely D to R3 and it has to be a mapping and it has to be a one-to-one map and it has to be regular. What is a mapping and what is a regular map ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। और ये हमने देखा था कि कोऑर्डिनेट पैच ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें तो इट्स जस्ट लाइक टेकन एन ओपन सबसेट ऑफ R2, सो दिस इज सेट D विच इज ओपन सबसेट ऑफ R2 और लेट्स जस्ट अज्यूम कि इतना जो पैच है ये रबर का बना हुआ है और हम ये करते हैं कि इतने पैच को जो कि रबर का बना हुआ है इसको लेते हैं और इसको स्ट्रेच कर देते हैं और बेंड कर देते हैं और इस किस्म के ऑपरेशन करते हैं, लेकिन हम उसको टीयर नहीं कर सकते, उसको फाड़ नहीं सकते और बाकी तमाम ऑपरेशन हम उसके साथ कर सकते हैं। सो ये आपके पास ज्योमेट्रिकल वे है देखने का कि व्हाट इज़ ए पैच ज्योमेट्रिकली। अगर हम इन तमाम कंडीशंस को भूल जाएं फॉर अ मोमेंट और फिर ये देखें कि व्हाट इज़ ए पैच, it's just taking an open subset of R2 and it's made of rubber और उसके बाद आप इसको stretch, bend, rotate कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन इसको tear off नहीं कर सकते। Then this is our patch. Now let's see what is a mapping. A function f from Rn to Rm is differentiable if all its Euclidean coordinate functions are differentiable, and a differentiable function from Rn to Rm is called a mapping. So since आपके पास जो coordinate patch है it's a function from some open subset of R2 to R3, so it's just like a function from R2 to R3 but the domain of the function is D. और अगर ये mapping है then all of its Euclidean coordinate functions are differentiable. So that is what we mean by a mapping. Secondly, let's see what does a regular mean. So regular के लिए हमें सबसे पहले definition देखनी पड़ेगी। So let f from Rn to Rm be a mapping, and if V is a tangent vector to Rn at P, and let f lower star V be the initial velocity of the curve t to f of P plus Tv, the resulting function f lower star sends tangent vector to Rn, two tangent vectors to Rm, and is called the tangent map of f. So given any map, और मैप क्या है ये हमने थोड़ी देर में अभी देखा है,
A map means all of its coordinate functions are differentiable. So f जो है हमारे पास एक मैपिंग है. अब हमने एक टेंजेंट मैप डिफाइन करनी है which will send tangent vector to Rn to tangent vector to Rn. So यहाँ पे जो tangent vectors हैं ये लेके जाएगा to tangent vectors to Rn. So tangent vector के लिए हमारे पास एक initial point भी होना चाहिए. So let's just say P is any arbitrary point of Rn. So basically ये जो situation है ये आप R3 में देख रहे हैं, लेकिन in general इसको Rn में भी extend किया जा सकता है. So just for visualization हम इसको R3 में देख रहे हैं. So कोई सा भी arbitrary point आपने ले लिया Rn का, then there is a tangent vector to Rn at point P, and let's say this is the tangent vector. Now this tangent vector to the point P determines a line. So what is that line? A line which passes through the point P and is parallel to the vector B. So we have a line in Rn. अब अगर इस line का मैं image लूँ under this map F, then in general I will get a curve. So ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने रियल लाइन को लेके उसका इमेज लिया था अंडर सम मैप इन R3, तो ये हमारे पास हमेशा एक कर्व आती है. सो इट इज ऑलवेज ए कर्व. बिल्कुल ऐसे ही अब आपके पास रियल लाइन है, लेकिन रियल लाइन थोड़ी सी टिल्टेड है, सो इट विल गिव यू a curve inside Rn. So this tangent vector, which is V to Rn at point P, will go to another tangent vector. And what is that tangent vector? Point P का जो image है हमारे पास f of P आ जाएगा, उस point पे जो curve की initial velocity है. So initial velocity means अगर आपके पास जो curve है वो बीटा है, आप बीटा प्राइम ऑफ 0 लेंगे, बीटा प्राइम पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद t इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, देन यू विल गेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस कर्व, और इन अदर वर्ड्स यू विल कैलकुलेट द टेंजेंट एट दिस पॉइंट टू द कर्व. एंड सो corresponding to tangent vectors to Rn at different points, we will get tangent vectors to Rm at different points. So this map, which is f lower star, is sending tangent vectors to tangent vectors. Rm में जो tangent vectors हैं, they are going to tangent vectors to Rm. Rn में जो tangent vectors हैं, they are going to tangent vectors to Rm. And so this is the tangent map of the map. A mapping f from Rn to Rm is called regular, provided that at every point P of Rn the tangent map is 1 to 1. So a mapping f from Rn to Rm is regular, provided that at every point P of Rn the tangent map f low star P is 1 to 1. And we can also say the same thing in the following way. For P belongs to Rn, the rank of the Jacobian matrix of f at P is n. So for example, आपके पास जो patch है, it is defined from some subset of R2 to R3. So this is our patch. So इस केस में आप देखें, a map f from Rn to Rm is regular if for P belongs to Rn the rank of the Jacobian is n. So let's say this patch is given like this. So कोई सा भी आप element लें uv, and it is going to f1 of uv, f2 of uv, and f3 of uv. And what is the Jacobian of this? So the Jacobian of this is partial f1 by partial u, partial f1 by partial v,
partial f2 by partial u, partial f2 by partial v, partial f3 by partial u, and partial f3 by partial v. So this is the Jacobian in this case. And so this patch is regular if this Jacobian has rank 2. So it has to has rank 2. अगर आप इस डेफिनेशन की तरफ देखें तो अगर f आपके पास फंक्शन है from Rn to Rn, then the Jacobian must have rank n, which is this n. So इस केस में it is a function from some subset of R2 to R3, so the rank of the Jacobian must be equal to 2. Or in other words, we can also say that the tangent map is 1 to 1. क्योंकि अगर इसका rank अगर आपके पास 2 है, then we can see that it is the 1 to 1 tangent map at that point P. Now what is a proper patch? A coordinate patch x from D to R3 is called a proper patch if its inverse function is continuous. So this is very important property and important condition that we require on the coordinate patch. और आज के लेक्चर में हम एक एग्जांपल करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर ये प्रॉपर्टी हमारे पास ना हो then what can go wrong. Now let's start with the definition of surface. Now we know what is a patch, we know what is a proper patch. Now let's define surfaces. A surface in R3 is a subset M of R3 such that for each point P of M there exists a proper patch in M whose image contains a neighborhood of P in M. So corresponding to each and every point P of M there exists a proper patch whose image contains a neighborhood of P in M. So this is the point P and this is neighborhood of the point P. So corresponding to each and every point on the surface there exists a neighborhood corresponding to that point such that that neighborhood is contained in the image of the proper patch. So this is the image of the proper patch and this neighborhood is contained inside the image of this proper patch. Similarly, अगर आप कोई और point Q ले लें, then there must exist a neighborhood of Q such that the image of some proper patch, let's say this is Y from some open set D prime to the surface M, and this is Y of D prime, and this neighborhood of Q is contained in the image of this proper patch. Similarly, this is true for each and every point on the surface. Surface का कोई सा भी आप point ले लें, then you should be able to find a neighborhood of that point which is contained in the image of some proper patch. So अगर ये तमाम properties satisfied होती हैं, then we say that the subset M is a surface. Now let's see what are implicitly defined surfaces. Let G be a real valued function from R3 to R. For any real number C, the equation G of x, y, z equals to C defines the set of all points P of R3 such that G of P is equal to C. सबसे पहले इस फंक्शन G को डिस्कस करते हैं. It is a function from R3 to R and it is given as G of x, y, z. Now the question is it possible to sketch this function? किस किस्म के फंक्शंस को हम स्केच करते हैं? So let's say मेरे पास अगर कोई फंक्शन है f of x from real line to real line and let's say f of x is given as let's say x squared. इसको मैं
क्यों स्केच कर सकता हूँ? क्योंकि मैं एक रियल लाइन को डोमेन ले लेता हूँ. सो दिस इज द डोमेन, दिस इज डोमेन, और दूसरी रियल लाइन को मैं रेंज ले लेता हूँ. सो दिस इज द रेंज. एंड सो corresponding to each and every value of the domain, I take the value of the range by applying this function और उसको मैं sketch कर लेता हूँ. So for example, x is equal to 1 के ऊपर what is f of 1? This is equal to 1 square which is equal to 1. So at x is equal to 1, the value of the function is 1. So I can sketch it like this. So this is a point on the graph of the function. Similarly, at x is equal to 2, f of 2 is equal to 2 raised to power 2, which is equal to 4. So at 2 it is this point, and it can go on and on. Similarly, at x is equal to 0, f of 0 is equal to 0 square, which is equal to 0. So 0 0 is point. So इस लाइन पे भी 0 point और इस लाइन पे भी 0 point. So it is this point. Similarly, we have this point on the graph. Similarly, we have this point on the graph. और इन तमाम points को जब मैं draw करूँगा, then I will get a parabola. So I can sketch the graph of the function because the domain is one dimensional, range is one dimensional. Similarly, अगर मेरे पास कोई function है from R2 to R, so let's say f of xy from R2 to R, let's say defined by f of xy is equal to x square plus y square, then I can sketch this function. और इसमें जो मेरे पास domain है, so the domain is a plane R2 और इसको मैं xy plane ले लेता हूँ. So this is the domain plane. और इसमें जो range है it is one dimensional और इसको मैं ये z axis ले लेता हूँ. So this is the range axis or z axis. उसके बाद corresponding to each and every point on this plane, I can get a value which is a real number और उसको मैं corresponding to this value on the range sketch कर लेता हूँ, and at the end I will get a surface. Now is it possible that I can sketch the graph of this function, which is a function from R3 to R? And the answer to the question is it is impossible to sketch some functions like this. Now the question is it possible that I can sketch this function g from R3 to R? And the answer to the question is no, this is impossible. So इसमें जो domain है आपके पास ये R3 है. So let's say this is the domain. उसके बाद जो range है it's a real line. Then it is impossible कि आप 3 dimensions में इसको sketch कर सके. You need 4 dimensions, so it is impossible to sketch this function. लेकिन अगर आप g of x, y, z is equal to some constant number ले लें, then you can sketch it and it will form a surface in R3, and this is called implicitly defined surface. For example, g of x, y, z is equal to x square plus y square plus z square, and let c is equal to 1. Then the set of all points P such that g of P is equal to 1 forms a sphere of radius 1. Now let's see what is g of P is equal to 1. So the points P, or let's say the coordinates of the point P are P1, P2, P3. And what is g of P? So g of P becomes g of P1, P2, P3. So this is equal to P1 square plus P2 square plus P3 square, and g of P is equal to 1 implies, so g of P is equal to 1 implies P1 square plus P2 square plus P3 square is equal to 1, and we can write it down as P1 minus
0 square plus p2 minus 0 square plus p3 minus 0 square is equal to 1 square. And we know that this is a sphere, so this implies that the sphere of radius 1 and center 0 0 0. So ये आपके पास जो फंक्शन है g of x y z which is given like this. We can't sketch this function as we have seen this thing, लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को कंसिडर करूं g of p is equal to 1, then it forms a sphere which is a surface in R3. Similarly, let g of x y z is equal to z. Now this is a special function which does not involve x or y, लेकिन just ये function है which is equal to z. And c is equal to 1, then the set of all points p in R3 such that g of p is equal to 1. It's once again going to be a surface such that z1 is equal to 1. So what is this surface? Set of all points such that the z coordinate of the point is 1. Now what is this function z? So z is a coordinate function such that z applied on p1, p2, p3, this is equal to p3, the z coordinate. So z is equal to 1. So set of all points, so z is equal to 1 defines or gives set of all points p1, p2, p3 such that z of p1, p2, p3 is equal to 1. So this implies what is z of p1, p2, p3? This is just equal to p3 is equal to 1. So this implies z is equal to 1 defines set of all points of R3 p1, p2, 1. So set of all points whose z coordinate is equal to 1. So what are those points whose z coordinate is equal to 1? So let's see graphically. So this is x, y, and this is z axis. Now what is the set of all points such that p1, p2, 1? So इसमें z coordinate हमेशा 1 के बराबर है. So let's say this is equal to z is equal to 1. So इसमें जो भी points आएंगे उनमें z coordinate equal to 1 होगा. In other words, this is the set of all points which are in this plane. So this is the plane which is parallel to xy plane and extends infinitely in every direction. So this is the plane parallel to xy plane and the z coordinate is equal to 1 for each and every point. So this implicitly defined surface is a plane in this case, a plane parallel to xy plane at z is equal to 1. Now let's see a simple way of checking why implicitly defined surfaces are surfaces according to our definition. क्या ऐसा possible है कि एक simple criteria हो ये देखने के लिए कि अगर मैं कोई सा भी point ले लूँ P, then there exists an open neighborhood of the point
which is contained in the image of a proper patch. तो ये जो थ्योरम है ये हमें क्राइटेरिया दे रहा है to check how a implicitly defined surface is surfaced by our definition. So let G from R3 to R be a differentiable real valued function on R3, and let C be a number. This subset M defined as G of x y is equals to C of R3 is a surface if the differential is not zero at any point of M. Now what is differential? So differential of G is defined as partial G by partial x dx plus partial G by partial y dy plus partial G by partial x z dz. Now this is a surface if the differential is not zero at any point of M. So अगर किसी भी point पे let's say let P be a point such that dg at that point P is not zero. Now what is the consequence of this condition? So the consequence of this condition is either this is non-zero or partial G by partial y is non-zero or partial G by partial z is non-zero. So one of these three quantities is non-zero. So let's say partial G by partial z is non-zero. Then we use a famous result of calculus called the implicit function theorem. So it is a theorem which says that when an implicitly defined function, in this case g of x, y, z, can be written explicitly. So for example, आपके पास ये जो function है y is equal to x square plus z square, it is an explicit function of x and z. So y can be written in terms of x and z. Similarly, आप ऐसे लिख सकते हैं z is equal to x square plus y x plus y square. So this is once again an explicitly defined function. लेकिन कुछ फंक्शन आपके पास ऐसे हैं जो कि apparently explicit नहीं होते, लेकिन कुछ computations करने के बाद आप इनको explicit कर सकते हैं. So this is an implicit function. So the implicit function theorem states the conditions कि अगर वो condition satisfy हो जाए, then this implicitly defined function can be written in terms of some explicit function. So इस केस में क्योंकि हम g of x y z से डील कर रहे हैं which is an implicit function, so हम ये conditions देखेंगे under which g can be written in terms of an explicit function. So अगर हमने ऐसा कर दिया, then we should be able to write down the surface in an explicit way. और अगर हम किसी भी surface को explicit way में लिख सकते हैं, just like z is equal to f of x y, then this satisfies the conditions for a surface. और इस चीज़ को हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में देखा था in this section of Monge patch. So what is a Monge patch? The map x from D to R3 defined by x of uv is equal to uv f of uv for any differentiable function f of uv is a patch, and these kind of patches are called the Monge patches. और ये हमने देखा था कि अगर मेरे पास कोई Monge patch है
then this satisfies the definition of the surfaces. So basically this is the idea of the proof कि हम सबसे पहले dg की definition में हमने observe किया कि one of partial g by partial x, partial g by partial y और partial g by partial z has to be non-zero, और अगर उनमें से कोई एक non-zero हो जाएगा, then by applying the implicit function theorem we can see that the function is explicit, और अगर function explicit है then we can apply this definition of Moge patch and we see that the surface satisfies the definition of the surface. So how we start? So given is dg is non-zero at point P. So if dg is non-zero at point P, then by definition of dg, so we define dg as, so total differential of g is equal to partial g by partial x dx plus partial g by partial y dy plus partial g by partial z dz. And since dg is non-zero at point P, so one of partial g by partial x, partial g by partial y, partial g by partial z is non-zero. So let partial g by partial z is non-zero. Now we apply implicit function theorem to say that, so if partial g by partial z is non-zero, then there exists a real valued differentiable function f such that, number one, the points u, v, f of u, v lie on surface M. So basically जब भी आप इस किस्म के पॉइंट्स कंसिडर करेंगे, और ये किस किस्म के पॉइंट्स हैं, सो लेट्स से आपके पास ये एक्स वाई जेड प्लेन है एंड दिस इज सम पोर्शन डी, और इसके कोरिस्पोंडिंग जो आपके पास पॉइंट्स आएंगे, लेट्स से दीज आर द पॉइंट्स, these are the images of these points, then this portion which is u v f of u v, इस केस में आप बेसिकली x को u एक्सिस y को v एक्सिस ले रहे हैं. So ये जो पॉइंट्स आपके पास, ये आपके पास सरफेस के ऊपर लाई करेंगे. So सरफेस अगर आपके पास कुछ इस किस्म की है, then these points lie on the surface. ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि ऊपर इस किस्म का पैच बना रहे हैं. So this is not happening. ये तमाम के तमाम जो पॉइंट्स हैं इस सरफेस के ऊपर आएंगे. And secondly, the points, the image points uv f of uv forms a neighborhood of point P. और ये पॉइंट P कौन सा पॉइंट है जहां पे हमने टोटल डिफरेंशियल G का नॉन जीरो लिया था, और उस पॉइंट के नेबरहुड पे हम ये तमाम बातें कर रहे हैं कि क्योंकि इस पॉइंट पे टोटल डिफरेंशियल G का नॉन जीरो है,
So in the neighborhood of the point P, the surface is given as uv f of uv, and the images uv f of uv forms a neighborhood of the point P. And what is this point P for which total differential is non-zero? So basically this is the point P, and these points form an open neighborhood of the point P. So basically we have a function x from some open subset given in this uv plane. So this is the open subset D. So from some D which is given in R2 with coordinates u and v to R3 given as uv goes to uv f of uv, and these points are on the surface and they form an open neighborhood of the point P. और ये हमने देखा था last lecture में that the collection of these points is basically called a Monge patch, and Monge patch satisfies the definition of a surface if the function f is real value differentiable function. And so by implicit function theorem, this function f is real valued and differentiable, and it is defined on some open subset of R2, and so this is the required patch, the proper patch, such that open neighborhood of point P is contained in the image of this patch. And we can do this for each and every point, क्योंकि किसी और पॉइंट P के अलावा कोई और पॉइंट Q है, तो इस पॉइंट Q पे आपके पास टोटल डिफरेंशियल नॉन जीरो है. So once again same procedure, 1 of partial g by partial x, partial g by partial y, partial g by partial z has to be non-zero, and if it is non-zero at that point, then definitely you can apply once again the implicit function theorem and you can write down it explicitly. और अगर आपने explicitly लिख दिया है, then you can apply the definition and the procedures of the Monge patch to prove that there exists an open neighborhood of the point Q which is contained in the image of a proper patch, and up to so on, and we can do this for each and every point on the surface, and so this is a surface by definition. So what is the simple condition? कोई भी हमारे पास एक implicitly defined surface है, defined in a way g of x y z is equal to c, then it will satisfy the properties of the surface or the conditions जो कि हमने impose की हैं to define precisely what is the surface, वो satisfy करेगा. Now consider the example of a sphere. Last lecture में हमने बहुत lengthy way में ये prove किया था why a sphere is a surface. So इस lecture में हम sphere को लिखेंगे as an implicitly defined surface, और उसके बाद हम ये prove करेंगे कि why this is a surface. So we can define a sphere to be set of all points such that the distance of which from the center of the sphere is equal to the radius r. So basically the distance of P and C, so this is distance between P and C, and this distance is equal to r. And if this distance is equal to r, then this defines a sphere of radius r and center C. Now we can define this sphere in an implicitly defined surface way. So how can we do that? So let g of x y z to be equal to this, x minus c1 square plus y minus c2 square plus z minus c3 square. Then g of x y z is equal to r square defines a sphere with center C
एंड रेडियस r। सो बेसिकली आपने इन दोनों साइड्स का स्क्वायर कर लिया, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इन दिस केस, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो इन दोनों साइड्स का अगर आप स्क्वायर कर लें तो बेसिकली आप देखेंगे कि आपके पास इक्वेशन बन जाएगी g of x y z is equal to r square, and so this defines a surface which is a sphere. Now what is a sphere now? G of x y z is equal to r square. Now we apply the previous theorem to check if this sphere is a surface or not. So last lecture में हमने बहुत लेंथी वे में ये देखा था why sphere is a surface, लेकिन इस लेक्चर में हमने इसको लिख दिया है in terms of an implicitly defined surface, और अब हम ये देखने लगे हैं why this is a surface. So let's calculate dg, the total differential of g. So this is equal to partial g by partial x dx plus partial g by partial y dy plus partial g by partial z dz. Now what is partial g by partial x? So this is g of x by z, partial g by partial x. So since this is partial derivative, so इसमें ये दोनों आपकी टर्म जीरो हो जाएंगी, और इस केस में आपके पास क्या आ जाएगा 2 into x minus c1, and the derivative of x is basically just 1 dx plus using the same strategy y minus c2 dy plus 2 into z minus c3 dz. So this is the total differential of dg. And when this is equal to 0, so this is going to be equal to 0 when these three terms are 0 simultaneously. Is it possible? कब ऐसा पॉसिबल है कि ये तीनों टर्म्स जीरो हो जाएंगी? So let's see the situation where all of these three terms are 0. x minus c1 is 0, y minus c2 is 0, and z minus c3 is 0. So this thing implies that x is equal to c1, y is equal to c2, z is equal to c3. So basically एक पॉइंट है which is c1, c2, c3, जिस पॉइंट पे टोटल डिफरेंशियल g का 0 होगा, बट दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर. So c1, c2, c3 is center of the sphere. Is this point on the sphere? And the answer is no, it is not on the sphere, क्योंकि ये center में है and this is not on the sphere. So the only possibility when this total differential could be 0 is the center of the sphere, and this is not possible because the center of the sphere is not on the sphere. So sphere में ये तमाम पॉइंट हैं जो कि यहाँ पे हैं, और center of the sphere आपके पास center में. So this implies that dg is not equal to 0 for all p belongs to the surface of the sphere. So this implies sphere is a surface. So using this criteria we have proved in a much simple way that sphere is a surface by our definition. Now let's consider another example of a surface called surface of revolution. Surface of revolution आप कैसे जनरेट करते हैं? आप कोई सी भी एक कर्व ले लेते हैं. So this is the curve C defined as y is equal to f of xy. So इसमें सबसे पहली बात यह है कि आप इस कर्व को रोटेट करते हैं अराउंड सम एक्सिस. सो बेसिकली कोई से भी आप कर्व ले लें और इसको आप किसी भी लाइन के गिर्द रोटेट कर रहे हैं एंड इट विल फॉर्म ए सरफेस. सो सिंप्लिसिटी के लिए हम इस कर्व को एक्स वाई प्लेन में ले लेते हैं. सो दिस कर्व सी इज इन एक्स वाई प्लेन, और जो आपका एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन है वो आपके पास एक्स एक्सिस है. सो इन दोनों सिंप्लीफिकेशंस के बाद आप एक और कंडीशन इम्पोज करते हैं कि आपके पास ये जो कर्व है
ये एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रही, सो दिस इज नॉट हैपनिंग। सो अंडर दीज कंडीशंस आपके पास एक कर्व है विच लाइज टोटली इन y strictly greater than 0 plane and you revolve this curve around the x-axis, आपके पास एक सरफेस बन जाएगी। Now let's see what will be the points on this surface. So let's say आपके पास इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है q1 q2। so ये जो कर्व C है it is contained in xy plane और xy plane में ये contained है और इसका एक पॉइंट जो है इसका x एक्सिस x कोऑर्डिनेट q1 ले लिया, y कोऑर्डिनेट q2 ले लिया। Now what will be the points on the circle generated by this point? क्योंकि जैसे आप इस कर्व को रोटेट करेंगे आपके पास एक सरफेस बनेगी, लेकिन ये जो पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ जब ये रोटेट होगा तो एक सर्कल बनाएगा। So let's see what will be the points on this circle or what are the coordinates of this circle. So इस सर्कल का रेडियस क्या है? सबसे पहला पॉइंट, इस सर्कल का जो रेडियस है वो आपका y कोऑर्डिनेट है। So q2 is the radius of the circle and what are the x coordinates of the points of the circle. So जो सर्कल है इसके तमाम पॉइंट्स के लिए x कोऑर्डिनेट सेम होगा क्योंकि it is at equal distance from x. So each and every point on the circle is at equal distance, namely q1 from this origin along x axis. So basically आपके पास जो points on the circle generated by the point q1 q2 are, so x कोऑर्डिनेट आपके पास हमेशा q1 रहेगा क्योंकि इस केस में ये फिक्स्ड है। q2 आपके पास रेडियस है ऑफ दिस सर्कल। सो बेसिकली आपके पास इक्वेशंस हैं सर्कल की विद रेडियस q2, q2 कोसाइन v, q2 sin v. So these are the points on this circle. Similarly आप इस q1 q2 को चेंज कर दें तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन मोर और लेस फॉर्म सेम रहेगी क्योंकि अगर आप पॉइंट्स लेट्स से p1 p2 कर दें तो दे विल जनरेट द सर्कल p1 p2 कोसाइन v, p2 sin v. सिमिलरली आप जैसे जैसे पॉइंट्स चेंज करते जाएंगे कर्व के ऊपर आपके पास सेम फॉर्म आएगी लेकिन पॉइंट्स डिफरेंट आएंगे। यहाँ से हम एक चीज़ इजीली बता सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पॉइंट्स ऑफ दिस एक्स वाई जेड स्पेस। सो लेट्स से C1 C2 C3 कोई सब पॉइंट्स है मेरे पास स्पेस में, when this point is on this surface. So हर पॉइंट स्पेस का इस सरफेस के ऊपर नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, लेकिन क्या ऐसी कंडीशन है अंडर विच दिस पॉइंट C1 C2 C3 is on this surface of revolution. So this point will be on this surface of revolution if C1 C2 square plus C3 square belongs to the curve C. तो इस केस में भी आप देख सकते हैं, आप इस कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करें, इस कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करें, उनको ऐड करके स्क्वायर रूट लें तो बेसिकली आपके पास q2 आएगा। सो q2 कोसाइन v स्क्वायर प्लस q2 साइन v स्क्वायर स्क्वायर रूट दिस इज इक्वल टू q2 स्क्वायर कोसाइन square v plus sin square v is equal to 1, so square root this is equal to q2, and so this is the coordinate q1 q2 of this point. Now any point of the space belongs to this surface of revolution if this point C1
square root of c2 square plus c3 square belongs to the curve C, and this point belongs to the curve C if it satisfies the equation of the curve. Now let आपके पास जो curve है, instead of given by y is equal to f of x, it is given as f of x y is equal to C. Then any point C1, C2, C3 of R3 belongs to this surface of revolution if C1, C2 square plus C3 square belongs to the curve C, or f of C1, C2 square plus C3 square is equal to C, because that is how we define the curve. वो तमाम पॉइंट्स जिसके लिए f of x y is equal to C. So f of C1 and C2 square plus C3 square square root should be equal to C. So in other words, हमने ये define कर दिया है another criteria to define the surface of revolution. So what is the surface of revolution? This is the set of all points x, y, z of R3 such that f of x y square plus z square is equal to C. Just replace this C1, C2, C3 by x, y, z. So this becomes the same thing. So that's how we define surface of revolution. अब क्वेश्चन ये है कि ये जो surface है, does this satisfies the definition of the surface? Or in other words, क्योंकि ये implicitly defined surface है, so is it possible that we can prove that total differential of G is non-zero for all points P on the surface of revolution? So this is the question now. And we can see it by using this equality G of x by z is equal to f of x y square plus z square square root. Now what is dg? This is equal to partial g by partial x dx plus partial g by partial y dy plus partial g by partial z dz. Now this is equal to, for any point P with coordinates P1, P2, P3, this is equal to total differential of G is equal to partial g by partial x, but G is equal to f. So partial f by partial x dx plus partial f by partial y, the second coordinate. So in this case y is the second coordinate, और इस second coordinate का आपने फिर derivative लेना है. So in fact this is equal to square root of, so basically at any point g of p1, p2, p3, this is equal to f of p1 square root of p2 square plus p3 square is equal to c. So this is the second coordinate, और इस second coordinate को जिसको हमने अब y का नाम दे दिया है, इसका आपने derivative लेना है with respect to the second coordinate. So this becomes p2 over p2 square plus p3 square. Similarly, this is partial g by partial z is equal to partial f by partial y and p3 divided by p2 square plus p3 square. Now this is equal to 0 when partial f by partial x, partial f by partial y are 0. So partial f by partial x, partial f by partial y, if both of them are 0, then this total differential is 0. लेकिन partial f by partial x and partial f by partial y both can't be equal to 0, क्योंकि आपके पास जो कर्व है वो रेगुलर कर्व है, और रेगुलर फंक्शन की हमने डेफिनेशन में देखा था दैट द जैकोबियन, और इस केस में जो आपका जैकोबियन है वो कुछ ऐसा बन रहा है partial f by partial x, partial f by partial y. So ये जो जैकोबियन है
it has to be non-zero. In other words, one of them has to be non-zero. So since C is a regular curve, so dg is not equal to 0 for all points on the surface of revolution. If this is the case, then the surface of revolution satisfies the conditions to be a surface in R3. On this surface of revolution, आपके पास meridians और parallels define होते हैं, and these circles are called parallels, and the curves which are, यूँ समझ लें कि कर्व को जब आप रोटेट कर रहे हैं तो कुछ देर बाद जो कर्व की पोजीशन होगी उसको हम कहते हैं द मेरिडियन. Similarly, we can create more complicated surfaces by revolving some curve around some axis. So for example, we can generate a torus by revolving a circle around a fixed axis, and we can also generate a torus with two holes, and similarly we can also create more complicated surfaces by revolving some complicated curves around some axis. Now let's come to the point where we discuss why we impose the conditions on the patches. So patches में हमने conditions impose की थी that it has to be a map, it has to be one-to-one, it has to be regular, and it has to be a proper patch. So let's discuss the properness. So why we need properness? आपके पास एक ओपन सेट है R2 का, और हम डिफाइन करते हैं एक फंक्शन from D to R3 defined in a way that x of u is equal to sine u, sine 2u and v. Here x is a patch. हम देख सकते हैं these are differentiable function. So differentiable implies mapping, और secondly it is regular. ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव लूँ रिस्पेक्ट टू u and v, और इनका भी और इनका भी, so basically अगर मैं जैकोबियन कैलकुलेट करूँ then we can easily see that this is a regular function, and it is also one-to-one function. So there are two ways to check that it is a one-to-one function. सबसे पहला तो आप by definition ले सकते हैं. So कोई सा भी function आपके पास one-to-one होगा if x of u1 v1 is equal to x of u2 v2 implies u1 v1 is equal to u2 v2. So if this is the case then we say that function is one-to-one. लेकिन एक और वे है इसको देखने का. So basically जब आप ये फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिकली क्या हो रहा है, ज्योमेट्रिकली यूँ समझ लें आपने एक टिन फॉयल ले लिया है ऑफ डायमेंशंस -π to π and 0 to 1. सो इन डायमेंशंस के साथ आपने एक फॉयल ले लिया. अब आप उस फॉयल को बेंड कर रहे हैं इन दिस वे, और बेंड करते करते जब आप इस तरह के इन्फिनिटी साइन पे पहुंच जाते हैं तो आप इसको यहाँ पे ग्लू कर देते हैं. सो यू ग्लू देम टुगेदर. और क्योंकि आपने कोई स्ट्रेचिंग, बेंडिंग या कोई और कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन नहीं किया, सो ए पॉइंट ऑन दिस स्ट्रिप basically belongs to a unique point on the strip. So similarly आप कोई और point ले लें then it belongs to a unique point on the strip. So corresponding to each point on this surface there is a unique point on this strip in R2, and so it is one-to-one. But the image is not a surface. और ये हमें कैसे पता चला? So intuitively जब हमने surface को define किया था तो हमारा main मकसद ये था कि surface कब surface होगी? When it is locally R2.
जब हम इसको बहुत नज़दीक से देखेंगे देन इट विल लुक लाइक R2, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारा जो प्लैनेट अर्थ है इट इज़ ए सरफेस। सो अगर आप किसी एक जगह खड़े हो तो आपको ऐसे लगेगा कि सरफेस इज फ्लैट, लेकिन इन जनरल द प्लैनेट इज नॉट फ्लैट एंड इट इज ए स्फीयर। सिमिलरली कोई सी भी सरफेस हो, हमने ये तय किया था कि सरफेस कब होगी, व्हेन इट इज लोकली R2। सो इस केस में आप देख सकते हैं कि इन पॉइंट्स पे अगर आप गौर करें, इन पॉइंट्स पे आप जितना नज़दीक जाएंगे उतना ही आपको ये पता चलेगा कि दिस इज नॉट R2, और ये बेसिकली कुछ इस किस्म की सिचुएशन बन रही है। आपके पास दो प्लेन्स हैं जो कि ग्लूड टुगेदर हैं, सो इट इज नॉट R2, it is not plane, so it is not a surface. So that's why we require this properness on the patch. Next time we will be discussing patch computations. This is the end of the lecture. Thank you very much and Allah Hafiz.